Salve ragazzi, ben arrivati su una nuova puntata del Calice Nero, qui non si ci ferma mai. Oggi in diretta con Jeff, appunto batterista, The Drummer, My Dead Bride, domani Dead Magic Way e addirittura domenica dalle 11 alle 12 Christophe, il grandissimo Christophe, appunto creatore di loghi come Emperor, appunto, Enthroned. Welcome Marlevanarca e welcome Jeff. Welcome Jeff to the show. Buonasera Margrave. Good. How are you guys? No, Margrave. Yeah, still in Italy, we are wearing a light t-shirt, still hot weather. I don't know the weather in your place, how it can be. Really strange autumn and winter, but tonight with this interview, I hope that we can warm some souls or maybe not. Uh-huh. Ciao Matteo, hello Matteo. Ciao. We are really thankful to Jeff for accepting our invitation to the program. Thank you, Jeff. And also, just to a reminder, on our channel, on our YouTube channel, we have the last interview with Aaron. This is the part 2 of My Dying Bride. So without further ado, I will pass the word to the cattivo maestro here for the first question in Italian. Just a reminder for the guys outside Italy that are watching Il Calice Nero. As always, every 2 or 3 questions, we will make a translation time, and you can notice it by this banner appearing on the screen. Okay? So, without further ado, 3, 2, 1, vai maestro. First question. Allora, Jeff, quanto è stato complesso creare i pattern giusti, quelli esatti, quelli chirurgici per la musica delle Madden Bride, quelle tinte doom, quelle tinte funeral, quelle tinte veramente angoscianti, dilanianti, ma allo stesso artistiche, quasi da quadro alla Monet? So the first question of the maestro, and I hope that my mic is working better right now. It's about also a sort of a comparison between your artistic side as a drummer and comparing the expression by hitting the drums cymbals to create sound with something like paintings in painters, something more artistic. Since we got a similar question to Aaron, we decided to also listen your point of view between art and music, and the way the music can be also artistic in a way. Okay, it is very interesting with My Dying Bride because they have a very, very clear way that they want the songs to sound. So if I give an example from through my time in Paradise Lost, where I would have a song and I would do my own interpretation of that song. So, for instance, if one of the other drummers had played something a certain way, I would pay homage to that, but I would do it my way because it's my style. But with My Dying Bride, they like it to sound very much like the record, and it's quite the punctuation is really the guitars and the drums must follow. So sometimes I get very hard stares in the rehearsal room, and I know I must be straighter. So they are very clear with their songwriting style. Okay, just a question from my side. Of course, we know that you joined like Paradise Lost in 2004, but if our information are correct, sometimes they're so messy on the internet. The official statement of US member was released only in 2007, 3 years later, after 3 years. So how was the difference between expressing yourself in My Dying Bride and also having the possibility to also be a drummer of Paradise Lost? You said, if I'm not mistaken, there are some things in common, but what are the things that can divide your drumming with Paradise Lost and your style with Dying Bride? I think when you join a band which is a legacy band, like they have a long and good history, you really have to remember that you have a large fan base that know what they want to hear. So if I took a song like Turn Loose the Swans and just put double bass drum all the way through it, people aren't going to like it. So it's very important, that you hear
what has been done, because that's what people originally liked the band for. As I said in my last question, I think with Paradise Lost, it's a little bit, they were less bothered about things being exact. So it would be my interpretation of the song. Whereas My Dying Bride is very much, this is how we want to hear it, and this is how it was on the record. And I understand that, because there's punctuation in the My Dying Bride songs that if the drums don't punctuate it, it doesn't sound right. Yeah, you know? For sure. Of course, there is. I can say things similar, but also things different. So, because for this reason, I ask you this question. I think that's how was challenging make drum parts in My Dying Bride or in Paradise Lost, in your opinion, or they are just as challenging but in a different way. This My Dying Bride has been the most challenging thing in 30 something years of drumming, because they have to be played a certain way, and also the doom genre wasn't my kind of upbringing, so I've had to learn quickly. I've come from more of a traditional background, the Maidens and the Metallicas, etc. But so to be in My Dying Bride and to do that justice, I've had to learn, and it's not. I've been very fortunate with Andy. We talked a lot about it, and he has kind of like helped me to find where I need to be. So yeah, I'm good with it, and now I feel I understand as we go into a new record what is needed. Okay. Expected. Perfect. So as our anticipation before the actual live stream, Jeff knows, of course, it's not a disrespect for him, but it's something to share also with our fan base that are most from Italy. We will make Jeff to have some pause, and I will translate what we said right now in Italian, ok? Allora, quindi abbiamo parlato della prima parte di intervista con Jeff, appunto batterista dei My Dying Bride. Tra l'altro, menzione di onore anche a un piccolo parallelismo che abbiamo fatto anche con i Paradise Lost. Abbiamo parlato della questione artistica e comunque V-drums. Okay. I got in the corner too. Because also me and Maestro, we are both drummers, so will be also drum related questions. Perfetto. Praticamente ci ha fatto vedere anche la batteria elettronica, io ce l'ho nell'angolo. In ogni caso abbiamo parlato dell'artisticità, che comunque lì dipende dal progetto. Io intanto apro comunque la scheda di Jeff Singer, e lui comunque adesso è parte dei My Dying Bride, ma è stato anche per esempio nei Paradise Lost, in cui è entrato nel 2004, ma è stato reso membro ufficiale nel 2007. Abbiamo fatto un parallelismo a breve dall'artisticità, e quindi i quadri che possono essere dipinti anche dallo stesso artista ma con stili differenti, in comparazione col suo lavoro con i Paradise Lost, che dice è molto più legato comunque a una certa tradizione, anche trademarks di sound, parti di batteria in certo modo e stile in un certo modo, mentre come da Embrage invece si è parlato di uno stile che ha dovuto imparare, perché comunque la parte più doom è stata oggetto di ricerca. Lui viene da una situazione un po' più tradizionale, Maiden, Metallica, quindi per lui è stata una sorta di ritorno a riscoprire come rapportarsi con un certo genere. Quindi il pittore dice di trovarlo lui, perché il suo pennello cambia in base alla tela, ecco, in base anche al progetto. Ok, quindi mai maestro. Ok, allora, quindi se il pennello cambia, quindi la tela cambia, se ci spostiamo dalla situazione di pittori, se andiamo verso qualche scultore, come potrebbe essere la diversità di un pennello su una tela antica, stile pergamena, con una particolarità di diversità dello scalpello che va sul marmo? Questo vuol dire in poche parole come lo scalpello riesce a costruire, riesce proprio a non a costruire, a scalfire il marmo attraverso i pattern, proprio a disegnare un pattern con lo scalpello. Okay, so the question is about, of course, the inspiration in creating patterns, drum patterns. Of course, talking about mostly the doom side of My Dying Bride, of course, and of course, the maestro makes some metaphors about making a sculpture with
tack, 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 and creating a shape, and also creating a shape with the drums, maybe in chemistry with the bassist and the guitars, etc. So we wanted to know also about the arrangement, about creating a shape, the contribution of yourself as a drummer and also as an artist in My Dying Bride. It's something related also with the theme work, or maybe you have your own vision and recording it and maybe send to the guys. How was the process of getting a pattern in shape with your project, with your band? When we did Ghost of Orion, so when was it now? August 18, was it? The producer, Mark Minor, who I play in a band called Kill to This with, he was a producer. So he phoned me up and said that My Dying Bride were looking for a drummer and he thought we'd be a good fit. So I said to him, send me the demos. Because for enough, even though obviously I knew My Dying Bride were, they weren't at the top of my list of bands I had heard. They just weren't. So when I got the demos, without meeting the band, I kind of heard the songs and I had this vision of where I thought the songs should go. And I kind of thought that it was the difference between Master of Puppets and Justice for All, and then the Black Album, where the Black Album was much simpler, but very big, massive, in fact. And that's how I did all the learning of the songs without meeting the band. And I think I'd only met Andy when I actually recorded the album. So for Ghost of Orion, it was my interpretation of what I thought was right. And then the other side of that was there's things like on some of the songs where it's never been played in My Dying Bride before, with drag bits on the snare, but which in hindsight, if I'd met the band, they might not have liked that, but they've let it in there. So what I've learned about from rehearsing and everything for the past 4 years is they're looking the same way when you hear Black Sabbath and the song Black Sabbath. If you just played straight drums through that riff, it would not be the same. It just wouldn't be the same song. But it's very clear. Everything is a punctuation. So what we've been doing is we've been having, there's 9 songs for the new album, which are a real throwback to old My Dying Bride, and being a bit more freeform, a bit less structured. So the way the band have been writing, and then they send demos to me and I send stuff back on electric drums. So that's how we've been putting any parts together. But we're not done strict album rehearsals, because we're just finishing rehearsals for concerts, but then we'll go into album mode. Okay. So it's a process that it's different than the process that maybe people imagine to get together maybe each week, but you try to, of course, making some demos with the V drum, as I understood correctly, and send back and forth with the band. It's correct. The problem is I don't live near the guys, so like this weekend we will rehearse Saturday and Sunday, Tuesday, Thursday, and then we have a gig the following weekend. But it's not like all the guys live closer together, so I cannot get over there maybe 2-3 times a week. More organization, but you can still make it. Let's say like this: it's a little bit of organization between people that, of course, are not closer in the same area, but of course, with internet too, we can make it, of course, to this part. And you're using a Roland V drum, as I say. And what are the experience? Just a little nerdy drum and talk, since we are 3 drummers in the podcast right now. What do you think about the difference between the V drum and the acoustic drum? The approach into also creating music with the electronic drums was different. How was your opinion about it? Yeah, I think the traditional way of songwriting and rehearsing is in a room with a live kit. This thing just makes it more convenient. So for years when I've been, it's not like the old days where you'd have 3 rehearsals a week with your guys in a band. Like, now if I do
a gig, most of the rehearsing is done here. I played with Paradise Lost at Bloodstock last year and rehearsed it all with no rehearsal, you know. It's all done here. Whatever the set up, you've got, you know, clicks and everything, it's fine. But it just makes it more convenient, and it's like anything, like with the internet, like us doing this interview now, we're not on a telephone, where we've got the internet and we've got video. You have the new technology to harness to make things easier. Okay. No, I'm asking it because a lot of people usually, when we do episode like this, ask to the musician how you can manage to get together even if you are not closer. But I think that you explained it very well. It's about also the organization, but of course it depends of the band, because when you have click tracks and reference, you can of course practice by yourself. But of course it's let's bring the positive way of the technology. So it's perfect. Okay, we will talk also about drums and equipment and gear. But before doing that, I will translate what we said, since we have a lot of information to translate for the people. And we want to make it as quick as possible so we can make you more questions in this hour length of interview. Thank you. Ok, ragazzi, abbiamo parlato di questa questione del come il maestro, diciamo, ha chiesto la questione della martellatura, quindi creare una forma, fare lo shape delle canzoni, no? E lui praticamente ha detto che il lavoro dell'artista si può tradurre anche con un buon produttore. La cosa che è avvenuta con Ghost of Orion durante il tempo, molto importante con un produttore, facendo un riferimento molto per far capire tra la transazione, per esempio, degli album dei Metallica, Master of Puppets, Justice for All, Killer Moll, il Black Album, che dice Black che Album, comunque, non Killer Moll. sì, che dice che nonostante sia quello più semplice e commerciale, è quello dal suono più grande, perché effettivamente è prodotto benissimo nonostante tutto. La stessa cosa fa anche di riferimento alla questione dei Black Sabbath. Parlo di Black Sabbath appunto con l'iconico riff, e quindi come la batteria di Bill Ward lavorava. Quindi si tratta proprio di lavorare, ecco. Ok, it's ok, fantastico. Abbiamo visto questa cosa insieme, l'arrangiamento, le parti, poi tutto in studio attraverso la batteria elettronica. Cioè loro si vedono poco, anche perché lui vive un po' più lontano degli altri. Certo. Quindi loro si gestiscono con base a click, con la batteria, dice, e non è come prima, è conveniente. E poi si è parlato tanto del lato positivo della tecnologia, di come si può adesso praticamente anche evitare di non fare prove con la band se ci si organizza bene. Questo dato anche dalla professionalità comunque dei musicisti. E lui parla proprio di un'esperienza con i Paradise Lost, dove loro non si sono mai visti per provare, hanno tutti quanti provato mandandosi video, mandandosi tracce, perché comunque non potevano farlo. Maestro, la prossima domanda la vuoi fare tu, perché io come sempre aggiungo domande alle tue, quindi così modo che facciamo domanda. In stile, mi sembra questa cosa in stile Anal Track, come uno in Inghilterra e l'altro in Belgio, se non ricordo male, i due ragazzi del progetto. Fighissimo. Allora, se invece un live show a breve, quindi si vedranno a breve, ecco. Ah, ok. Allora, se invece torniamo nel 2020, è stato proprio pandemia totale, infatti, perché è iniziato tutto infatti 2020-2021 proprio in maniera esponenziale. È uscito Macabre Cabaret, un nome abbastanza particolare, questo macabro, questa situazione molto molto estrema, macabra, e voglio soffermarmi sulla cover. Se la puoi far vedere, sì, la faccio vedere subito. Okay. Intanto traduco. So the maestro wants to ask you about the composition process and also the arrangement part, all the behind the scenes stuff of the extended play Macabre Cabaret. And infatti mi interessa di sapere most with the covers, the cover side, and your interpretation of it. In fact, I'm sharing a page mi interessa where we can molto see the album sapere cover. di come è riuscito con i suoi parti di batteria ad entrare in questi colori, perché ci sono diversi colori, non c'è solo un colore, ci sono diversi colori che non predominano uno sull'altro. Ok, fammelo dire così risponde. So it's not only a question about yes. Fantastico. Yeah, Fighissimo. and really cool actually.
So the maestro wants to know not only the composition part as a band, but also your inspiration and the colors that you can create with the drumming in that extended play, and some behind the scenes, how the process, etc., from the composing to the production. Well, when we recorded Ghost of Orion, obviously there was a bunch of songs. It's not like if you were to go and join Iron Maiden today, you would know. Everyone knows the history. Everyone knows the big records. Everyone knows, and you know a lot about the band. With this album, there was, I think, I can't remember, 10, 11 songs that were ready for the record that we did. And what happened was with Macabre Cabaret, there was 2 or 3 songs that they wanted to split up as an EP, and it wasn't a case of anything being a B-side. It was strong material. So the band. So in terms of looking at it as a canvas, I hadn't met the band as people, hadn't rehearsed with the band at all, and it was just, again, like I said before, trying to do what I felt was the right thing. So it will be a little bit different for this new record, because obviously I understand the band, the way they work, but with that it was much more of a clinical band and record company decision to split, because it was too strong to not be on, not be released, but there was too many songs for one album. Okay. Does that make sense? Yeah, it was like a part 2 of Ghost of the Orion. Let's call like this. So good songs that, of course, you don't want to waste, or let's say you don't want to make this song not published because they are strong. In fact, we particularly love this kind of EP for the atmosphere from the cover. And let's say the color chosen from the cover, in my opinion, are the best way to describe the music of the EP without hearing the EP at all. So when I see the cover, I already know the atmosphere, the feelings. So for this reason, we asked you about this, because we have we from the latest My Dying Bride, me and the maestro really enjoyed this EP. So we figured out, of course, the difference between Ghost of Orion and this one. But I want to ask you another question about this Macabre Cabaret. The songs are also from the same session too, or there was re-recorded? Okay, so the same session of Ghost of Orion. Okay. Yeah, everything was the same, and it was just a case of the band deciding which was to go for an album, which to go was for an EP. Sorry, I'm getting. Yeah, it was a band decision really to kind of split up what they wanted to do. But for nothing, it stands alone really well. And the artwork, as you say, the artwork is phenomenal. Yeah, we're very lucky to have, and the same with the Ghost of Orion. I mean, Ellie, the artist, did a great job. It's striking. It's like something you can imagine. I was thinking about the art side of it today, and I could go to an art gallery and see something and say that's rubbish, and someone will say, what rubbish? That sold for $100 million. But art is in the eye of the beholder. You can see a painting of an apple or a sheep and think that's brilliant, or you can see Van Gogh, which sells for millions, and you're not like it. The thing I like with Ghost of Orion is it's really striking. It's a striking piece of artwork, and I think what I missed growing up, I don't know how old you guys are, but when we grew up and you would queue for the new albums. And when you came home, you'd be studying the artwork and the lyrics and all the sort of thanks lists, and it was really important. And that's the one thing with the onset of certainly CDs and MP3s, you don't have that anymore. So that generation of Iron Maiden fans looking at Power Slave and looking for the little bits of artwork which they hadn't seen before, that's gone. So it's great the vinyl's made a comeback, and this sort of artwork. And when I say artwork, I mean pieces of proper class. Yeah, piece of art. Can be used. We are. I'm 25. Next week, I'm celebrating the 26 years old. But still, when I started getting the music, I perceived it as a piece of art. Yeah. All the CDs that I have in my collection, I searched the littlest detail on the cover, on the booklet.
I don't know. I started to recollect tapes right now because they are like retrending. I had not the luck to have a vinyl player that is working. Sit here in the corner as a piece of piece of like a piece of like a statue. It's not working anymore. But of course, when we ask in El Calice Nero, when we ask about the cover, because we are intended the cover art from the music to the cover art as one piece of art. For this reason, we always ask about the comparison between the artistic side and the musical side, even if, in our opinion, me and the maestro, everything goes in the same way. Because if the artwork is striking and the music is good, of course, people are more into it. But as you said, it's a subjective way. But just to recall this Macabre Cabaret, which is one of our favorite records of the last My Damn Bride, we can feel it, even only watching the cover. For this reason, we asked you about. We love it. We love this work. So for this reason, we asked. Right, thank you. And ok, maestro, traduciamo prima di andare avanti. So before moving forward with the next question, as always, some pause for Jeff and more work for me translating what we said. Allora, praticamente abbiamo parlato dell'artwork di My Damn Bride, Macabre Cabaret. Eccolo, molto speaking about Iron Maiden, ciao a tutti gli Eddie. Bellissimo. Nice. Praticamente stiamo parlando no? Sono troppo bello. È troppo simpatico. No, tra lui e Aaron simpaticissimi, veramente. Sì. Incredibile. Uno dei migliori episodi, quello sulle pale, sì. Comunque abbiamo parlato della questione dell'artwork. Loro praticamente da Ghost of Orion sono entrati in studio con tanti brani, praticamente. Zildjian. Ok. Sì, perché lui è endorsement. Ok, so we will talk about symbols in the next question. Quindi... comunque, stavamo parlando della questione di tanto di Macabre Cabaret. Cerco di fare molto veloce, ragazzi, poi ve lo riguardate, così ci date qualche visualizzazione in più per i Parapam. E praticamente abbiamo parlato che da Ghost of Orion hanno fatto la stessa sessione di registrazione. Noi siamo andati in studio di registrazione, hanno registrato più pezzi e hanno deciso quale andava nell'album e quale andava nell'EP, perché erano dei pezzi belli. Infatti noi concordiamo, siccome a noi piace molto sia Ghost of Orion, ovviamente Macabre Cabaret, no? Certo. Quindi vengono dalla stessa sessione di registrazione, stesso periodo, però hanno deciso di splittare la release in due parti praticamente. E lui parla comunque della questione artistica e quindi guardare l'arte anche attraverso le cover, quindi perciò lui è molto contento del vinile che torna indietro, perché comunque ha la possibilità di poter apprezzare il lato artistico. Dice: non so ragazzi voi come ascoltate la musica, ma ero abituato a mettermi il cuffione, mettere il disco sul piatto e aprire il booklet. Ho detto anche noi, infatti siamo ancora qui che collezioniamo vinili e collezioniamo le tape. Maestro, la prossima domanda la facciamo sulla strumentazione. Che dici, siccome ci ha fatto vedere le varie cose? Allora, a me interessa molto come riuscite a entrare a fare l'endorsement su Zildjian, giusto? Zildjian, come si pronuncia la punta, e poi se non ricordo male è anche endorsement su dei pedali di batteria, se non erro. Ok. Quindi ci interessa sapere queste informazioni in maniera molto meticolosa. We are asking you about, since we are drum nerds too, about your gear. Of course, the maestro was really happy about your relationship with the Zildjian cymbals and how you get this opportunity to be endorsed with them, the work relation with them, and also if you can say to us the other companies that you endorse, you play, and your perfect setup. Talking about also the shells, the woods, snares, and also the pedals. What do you use, Jeff? Well, Zildjian, in my early days of touring, were really good to me. They would, back in the 1990s, they would make sure when I was touring Europe, if I needed any equipment, they would make sure I got cymbals. So we'd be touring back in Kill to This, supporting Megadeth in Europe. And if I was able to, phone them up and say, "Oh, this is broken," they were so good to me. But in about 1999, they dropped a lot of their artists, and I was not a big artist, so I was gone. I moved to Sabian in 2001, I think, and I was there for 20 years. But then
I really wanted to go back to Zildjian, so I rejoined 2 years ago. I just think they're the best. I think they're just, just everything about them, the legacy, the sounds, the quality, and it means a lot to me. I think the thing with endorsements is it's not just a case of cheap gear or free gear. It's about having a relationship where you believe in the equipment. So I'm now playing a drum company called British Drum Company, who are based in Stockport near me, and they have Nico McBrain as their ambassador. Yeah, also and the quality of their shells. They also signed from a few weeks the drummer of that at the Gates too. Yes, Adrian. Yeah, that's right. Adrian, yes, that also we had on the show, by the way. And I only heard about the British Drum Company by, of course, Nico McBride. How was your kit, and the specs, and also how was since you say that they are near your place, you had the chance to visit the factory? How was it? No, it's good. It came about that I'd been with Yamaha, and that just because I hadn't got a drum deal, and because of the quality of the drums and the proximity to me where I am, it was just a no-brainer. And they signed me up, and I got my first kit about 18 months ago, which is what they call the Legend series, which is birch. But the way they make their drums, there's no join, so they mold it into one piece, and it's amazing. There's nothing like it. The sound is incredible. The quality, I'm thinking of, in fact, just bear with me here. I'm gonna. Okay. What I got here. This is there's just a real good, classy workmanship. One sec. Yeah, no problem. By the way, this is Nico's signature snare, which is actually steel. In steel. Steel, yeah. But it reminds me can you see the quality, the detail? And it's just the sound. It's just amazing. It's a really nice sounding drum. This one's particularly loud, but I have one called a Merlin, which is a wooden snare as well. And what else? So I'm really lucky because I don't class myself as a top line artist really, because I'm not out working as much as some, but I'm lucky that I'm endorsed all the way through everything that I do, and I appreciate that. It's a real honor. And you have also some other relationship for your drum equipment, or just this two? So British Drum Company, Zildjian. Also, okay, the sticks. Che marca sono? Have you heard of Vincent? Okay. Che marca sono le bacchette? There you go. So they do a signature stick for me. Yeah. Great. I'm with Remo for heads, and with Porter and Davis. Oh, hello. Porter and Davis. And DW stands and hardware. What else? Also, and then all my electronics are with Roland, so my triggers and my sampler units. Yeah, so I'm very lucky, and also the other guys, these guys at Hardcase, who are a British British company that do really solid cases. I've been with them for probably 25 years or something. So I'm very lucky, and I never lose that really. Okay. Che marca sono le bacchette? Le bacchette sono la Vincent, che è una marca che è svedese, che ha tutti artisti metal. Sì. I'm asking you about going in depth about the setup, the cymbal setup. What are your go-to for ride cymbals and from hi-hat? Which kind of hi-hat and ride cymbal you use? I use a custom hi-hats. Okay. And I use a second pair since the mid 80s. I was really impressed with Charlie Benanti from Anthrax, and he had a really clear sound, 2 different hi-hats left and right. So I use on my left, my main hi-hat is Zildjian A Customs, and I have a KZ right hand side pair, and then I set up with 2 Chinas. I've got a
think now, 21-inch Mega Beast, whatever it's called. I think it's here somewhere. And either a 14 or a 16 China, 3 cross cymbals. And I always use quite a heavy ride, so I've got a Mega Bell ride. The A series, I think. And then I also have I bought a Project 391, which is a rare one, which I use in the studio. Okay. But what I did was, when I rejoined Zildjian, I went mental. I bought as much Zildjian stuff as I could. So I went back and I got a load of the old. Remember La batteria elettronica? No? La batteria Remember the sets? History right now. This is like the Z Custom or the Z normal Z line. I cannot. I've got some of everything. Okay. I've got so many cymbals. I don't even know what to do with them. Yeah, I also have a lot of stuff to going around. In fact, the more cymbals we have, more the drummers are happy in this case. So. Not my wife. It's just stuff, just gear. Yeah. And about the, of course, the drum kit you say with British Drum Company. There will be a chance to have your own signature snare with signature artwork, but I don't know, the custom made. You even thought about making something for in the future, your own? I think in terms of a release for purchasing, anyone can purchase. No, because I'm not big enough for an artist. But I've asked them to make me a certain snare, which is like a Yamaha 9000 recording, because I want them to make my version of that. So I'm still waiting. They're very busy, but I'm hoping that'll come soon, and that'll be my main snare, I would think. And about pedals, you say that you have DWs. So we want to let you know you have the 5000 series of the 900 series. I know. I went through. I had I moved to them from Yamaha, and I went through the direct drive machine one, which was like actually worth more than my life is to buy. Yeah, it's very expensive, right? Yeah. So there was those and then I went through them all, and I went through the 9000. It was just too smooth. So I've got a 5000. I've also now got, I don't know if you can see, these are the 8000s. Okay. I don't know if you can see that. Hang on. Yeah, we saw it. Yeah, the black. Okay, yeah. 8000. Yeah. That's kind of a mix between the 5 and the 9. So yeah, but my live ones are the 5000s. So you like switches back and forth until you find your perfect pedal. Over COVID, I went through 7 pedals, trying to find the right one. Come pelli, la Remo. About the drum heads, you say Remo, right? Remo, yeah. Which kind of drum heads you recommend to get your own sound on the snare? The maestro asked if you prefer coated heads on the snare or clear heads on the snare. I coated. I use a Power Stroke 3 on the snare. And here's the thing: I got these amazing drums, and then I put pinstripes on them, which deaden the sound. What was the point of that? So I've moved to Ambassadors now, which is a clear, very open sounding, which makes the drum sing. One ply on the toms, I think. Yeah. And on the bottom, you have also the Ambassadors, or you have some fancy Emperors. So like the Ambassador Emperor combination, the classic one. Okay. Yeah. Una cosa, il legno per la batteria, che cosa usa? Legno di betulla, acero? Since the maestro were interested about the British Drum Company, of course you showed us a beautiful, really beautiful steel snare. Your drum kit, asked the maestro, in which you chosen, of course, your own drum kit and the drum kit, of course, that you used to tour with it. Which kind of sizes and shell and wood you chosen from the guys? Because we forgot to ask this part before. Yeah, so it's not. My kit's got smaller really, but I've got one bass drum, 22 by 16, 10, 12. We can go to a 13, so I tend to play with 2 middle toms now, a 10 and a 12. 13 I can extend to, and a 16 floor tom.
So it's funny because I used to play a very big double bass drum kit, and as I get older, the kit gets smaller. Yeah. And the ear hair gets longer. Ok, allora traduciamo tutto perché è molto interessante. Okay. Praticamente abbiamo parlato, comunque c'ha degli endorsement. Zildjian ha passato per Sabbia e poi ritorna da Zildjian, dove c'ha una varietà di piatti. È stato anche con Sabian nei primi anni 2000. Sorry, I forgot the banner. Poi praticamente è passato di nuovo con Zildjian, ha recuperato comunque sia la strumentazione della Zildjian, c'è anche qualche pezzo vintage come la serie Z, e noi ci sta facendo vedere altra memorabilia molto bella del suo anche periodo con i Paradise Lost, bellissimo. Questa è una intervista chicca, like a dream room, no? With all the stuff. The drum room. Yeah, praticamente abbiamo parlato della questione anche con Roland, l'elettronica, pelli sabbiate, Ambassador, abbiamo parlato di Emperor e Ambassador. La batteria comunque è molto più piccola rispetto al passato, perché lui dice più divento vecchio più voglio perdere poco tempo a montare, capito? Quindi dice più il kit diventa piccolo e le orecchie diventano più grandi. Ha detto questa battuta. Una cosa è acero o Betulla? Drum Workshop Pedals, we said. Poi che abbiamo detto più Vincent Drumstick, hard case, quindi però la batteria che facciamo vedere un attimo qua su schermo è questa qua, giusto per far vedere le persone. No, ma cosa usa, Betulla o acero? Dice che praticamente utilizza questo British Drum Company e comunque ha delle serie mischiate, dice, sono essenze mischiate. Sono legni mischiati. Sì, giusto per dire, britishDrumCo.com in case people are interested on the drums. Ok. Una domanda che mi sorge molto spontanea. Prima di tutto saluto un'amica carissima, Mortem, che ci segue sempre sul canale. Un abbraccio veramente di Cagliari, quindi from Sardegna, veramente un abbraccio caloroso a questa amica veramente speciale. Una cosa, per quanto riguarda invece Madden Bride e per quanto riguarda anche appunto Jeff, visto che il batterista, visto che lui è un artista che va a tutto tondo, appunto, visto che sono con dei Paradise Lost, quindi due capitoli del genere. Che ne dici un giorno, Jeff, di portare, è possibile anzi, un giorno di portare la vena artistica jazz, però un jazz particolare, un jazz che ancora non è stato ancora assemblato quasi, che può essere assemblato all'interno della tua testa, ma ancora non è stato assemblato sugli strumenti. Okay, Jeff, the maestro asking about if you have some roots also into the more mellow drumming, speaking about the jazz part, and also we want to ask you, since of course we talked about your period in Paradise Lost, the music in Madame Bride, of the drum equipment, of course we have to ask this journey as a drummer, how it started, so we want to know the roots of your musical career, and if in some way jazz influenced your way of play, or it was part of your studies, we don't know. So we ask you about the drumming in general, about the Jeff drumming. Sadly, I'm very old now, so this may take some time. No problem. But I loved Iron Maiden was my first love, and I started drumming when I was about 12 on books, and I had crinkly plastic bags for cymbals. By 12, 13, I was playing in bands with friends. By 15, I was playing in a band in Manchester, like an older band. I told them I was 18 when I was 15. But that was a real... I was very proud of being in Manchester. It was a great music scene with good people. It was a really good way to cut my teeth and to learn. I auditioned for a band called Blood Money when I was 14, 15. Who I ended up in a band with called China Beach with the singer Danny, who we're still friends with today. Didn't get that job. First went on tour. My first major tour, I was in a band, let's think about this now, called Redshift, with some great friends, amazing musicians. Then I joined a Manchester band called Crow Jane Blue. We went to Europe for the first time. We were like England's Aerosmith, playing the marquee and all that kind of stuff. But then I joined, went to live in America for a while, came back, went to join China Beach, where we were touring in Germany with like Europe, with Annihilator and Skyclad, Running Wild.
then we formed from China Beach into Kill to This. We're still going now. We're just on a new album. We toured with Dave Lombardo's Grip Inc., Annihilator again, supported Megadeth right through Europe, playing arenas. Then I left that and I joined Blaze when he left Iron Maiden, who I was with for 4 or 5 years. That was an incredible band, incredible guys, amazing to go and tour Brazil, Europe. Left that and then I joined Paradise Lost, and then that led into My Dying Bride. Yeah, so as I've got older, I mean, I look back and I am amazed at my luck and longevity of what I've been able to do and how it's helped me to see the world. And I'm far from, in my eyes, far from the best drummer, especially in these days when what we have is these what I call gymnastic drummers who are unfathomed, incredibly clever. But I'm certainly lucky and appreciative of what I've been able to achieve. Okay. And do you think that creating you? Okay, let's. It's a difficult question from my side. I try to do not misunderstand you what I'm asking. Since you had the chance to, of course, gravitate around a lot of situations, also with a lot of projects and stuff. The point of making the signature sound to, of course, stick to the project, but also have the chance to have your own voice. What kind of advice you can give to the young drummers that, of course, they are a lot into the social media stuff, so people are basically playing at home, not for the music, but for themselves. What are your opinion about it, or your advices? You just answered the question, because you need to play for the song, and I came from incredible drummers like Nico, Clive Burr, Charlie Benanti, Randy Castillo who was with Ozzy, Ian Pace, John Bonham, Tommy Lee, all these incredible drummers with an amazing feel. Nigel Glockler from Saxon, he's still there doing it. And we were so lucky. The drummers now I really admire, but it's become the same way that obviously before you were born, but Yngwie Malmsteen and how we had these speed players who were so fast on the guitar. Now we do it with drums, and the technique is amazing and fascinating. But for me, it's still about the feel and still about the song. And when you want to make the song huge, you can do that. Or when you want to make the song small, you can also do that. But now it's like I love bands like the Architects, who are incredible. But it's really full on, So I like to make a song breathe, because the important thing is the band, not just one instrument. Yeah, play for the music, not for yourself. Okay. And another question that we want to make, and then we will translate before going to the final part of this interview. By the way, really interesting chat, and I hope that you are having fun too. We like to share a lot of information. We are also thankful for your time with us. All you need to tell me at the end is that I was funnier than Aaron. In the drummer point of view, yes. With Aaron, we got a little bit more philosophical because it was like, it was more serious mood with Aaron, but this is much funnier in my opinion, because we are drummers. Ma maestro chiede qual è più divertente l'intervista con lui o con Aaron. Ho detto Aaron è più seria. Invece qua un po' più guardate, siete tutti e due degli interlocutori speciali, ve lo dico con il cuore in mano. For us, the maestro is saying that for us, both of two episodes were special, because of course we respect you as an artist, and getting the chance to a little bit have this possibility to spend 1 hour and more, because with Aaron, tengo a fare i complimenti. It was huge to also know your human side, not all the artistic side. For us, it is very special. Poi tengo a fare i complimenti proprio. Ma tengo a fare i complimenti a My Dying Bride, perché si vede che sono delle I'll tell Aaron on Saturday.
Yeah, perfect. Dice che glielo dirà ad Aaron sabato. But No, we hope that you will come soon in Italy as soon as possible to meet you in the real person, to shake your hands in real. No, ma poi voglio fare i complimenti a tutti e due, veramente, proprio ai Mind and Bride anche come band, perché ve lo meritate. Si vede che siete delle persone genuine, siete delle persone piacevoli nel parlare, nel conversare, Sì, veramente. E poi fate arte e vi meritate il successo che state avendo, perché siete veramente siete una band. Aspetta, siete una band, come dire, si vedono al bar, si salutano tra amici. Ecco, non vi credete, non so chi, cioè siete proprio molto umani. The fact that it was really great to speak with you guys, because you are so genuine, no hard times, so you are available to answer our questions without any problem, interact with us. We really want to let you know that everything you got from the success with Madame Bride, of course, it's worth it for you as a good person. So we want to know that he respects you as a good person, and we hope that, of course, more and more people can join and can enjoy too your vision as musician, also the message and also the impact that you can have with youngsters and people that are approaching this music for the first time. We need more people like you, and we are not saying this because you are here. We had a chance to have a proper talk with a lot of great artists, from Cannibal Corpse to Sentinex, Cynic, but of course, not Funeral, okay, more in the extreme scene, but they are genuine too. So we're not talking bad against them, but the most genuine speech are having with you, of course, Jeff and Aaron. Okay, with Aaron we got a little bit in the philosophical part. Now we are more into the drumming. Cioè, Jeff sarebbe figo andare proprio al bar a bere un paio di birre e parlare per ore e ore e ore di batteria, ma proprio per rimanere ore. It's like staying in the pub, drinking and speaking without any kind of boundaries. So everything is so natural, and we hope that you're enjoying it. By the way, I'm right now making you in a difficult position, because before the last part of the interview, I want to ask you, Jeff, why I'm saying Aaron. Jeff. We have Jeff. Okay. I'm Jeff, the funny one. Yeah, the funny one. Facciamo proprio le ultime due domande e poi tranquillamente lasciamo andare. I want to ask you a list of the best 5 CDs that a drummer must have in their collection. Which CD you will pick? Of course, no particular order, because I know that it's a messy question. So this is an impossible question. However, I'm going to just pick out 5 random CDs. Yeah. Okay. One that I can't. This is one I cannot take off at the moment. Scenes from a Memory 2 by Dream Theater. Can't stop listening to it. Still now. I think Spreading the Disease by Anthrax. I think for me, I would say Killers by Iron Maiden, which of course, isn't with Bruce, but the music is just amazing. My God, what a difficult question. Iowa by Slipknot. Oh. Which again, just randomly, and I'll put a weird one in there. Greatest Hits by David Bowie. Okay. I'm just picking 5 out. I love Bowie, so yeah, it's a really interesting collection, interesting choices, by the way. Here's the thing, my upbringing in the 1970s was in a house full of music, but it wasn't metal. It was Stylistics, ABBA, whatever, ELO. So my love went on to, it's not like now where you have, different genres in metal, for instance. You have death metal, black metal, vegan death metal, vegetarian black death metal. Yeah. So back in my day, it was AC/DC, Gary Moore, Y&T, Van Halen,
metal was metal. Now, it seems like it's different, But for me, it's still music. So you could go to a club in 1986 and you could listen to Rat and Slayer. No. Okay. But I think that it's a way that we should enjoy the music. Not, of course, anyone can have their own taste. It's okay, but I think we are part of the same family. Let's call it this. I play, for 100%. example, a melodic death metal, but I know that without the foundation of the genre, Black Sabbath in primis, we cannot have Slipknot or the new modern scene as well. I can say metal, but also I say the punk, which of course strong in England as the heavy metal. Maybe back in the day, punks and metalheads were fighting each other, but now a lot of bands were born from those two sides, no? So it's good to stay this method. Maestro, aspetta un attimo, c'è una domanda. By the way, there is a comment. No, non è una domanda, è un commento. Sorry, say, guys, thanks for the episode 2 with Madame Bride. This time Naro, this time Jeff. How about episode 3 with Sean or Elena, guys? Live Bucharest poi anche. We hope to see you soon in Bucharest. Bucharest, beautiful. From Romania, yes. Ok, traduci prima che si stava dicendo. Of Jeff, Aaron, and the other members of the band in a live situation. I think that we break their balls enough to got Jeff and Aaron for the 2 episodes, and we hope that maybe in the future the future release they will come back and try to make it good. Very good memories of playing in Italy. Really good memories from from playing in Milan, and very passionate fans, and amazing wine, amazing food. Yeah, I miss Italy. Yeah. And you got the chance to of course, to play also at the south of Italy, or only in center and north? Because of course we are from the south. I've played wherever played. I'm sure we played in Rome. Okay. Played at. Why do I think it's someone called the Palavobis? Palavobis. I'm sure that was somewhere in Italy. Big place. The venue. The name of the venue. Yeah, Palavobis. It was big. Maybe that was Milan. I'm not sure. But I've also many smaller gigs. Club gigs. Is it Alcatraz? Whereabouts are you guys? I'm from Naples, actually, and the maestro is from the island, the Sardinia. So right. Okay. Yeah. You also, if you like wine, of course, drop l'unico posto dove vedo. Send you a pack of Cannonau, which is the finest wine of Sardinia. No, dove l'unico posto dove vedo che i Madame Bride potremmo suonare in Sardegna è la fiera. L'unico. Sì. No, io ho detto che voi fate il Cannonau molto perché dicevi che è piaciuto il vino, il mangiare. Okay. And about this, I will translate later, no problem. We are, since we are like an hour of interview, of course we will not kidnap Jeff and I want to, of course, you enjoy the rest of your evening and not stay with us, of course, because our episodes are like 1 hour, and so with Aaron we got a lot carried away. It was like 2 hours, but of course we don't want to kidnap you in this case. Manchester United are playing now. Perché vorrei fare una domanda a Jeff. The last question for you, Jeff, by the way. Ok. Jeff, se inglobiamo dei colori a scelta vostra, però voglio inserire anche il viola. Però inserendo il viola voglio che vi immaginate sotto il terreno, ok? Un caseggiato sotto il terreno che è come se fosse una bara. Proprio all'interno, come se fosse proprio all'interno di una bara, appunto con tutto addobbato, quindi con le corone, con quel telo che c'è appunto per far sì che la salma riposi in pace. E poi vorrei anche mettere 2 parole, volere e potere. Quanto potrebbero anche inglobare queste 2 parole verso il Madame Bride? Quindi funerale, cimitero, la salma come viene appunto composta, e poi soprattutto il dolore. Okay, we got the last 2 questions for you. More serious one from the maestro, a funny one from me.
He looks like the serious one. Okay, the serious one first, of course, because the funny one Serious. is our last question that we made on every question. The serious one from the maestro is like, can you describe us the perfect place for My Dying Bride if they had the chance to make a concert with a particular setting, particular mood, particular atmosphere, in a place that maybe concerts were not made, like Boneyard Cemetery with coffins. He said, in his opinion, would be great the violet lights, some really scary but really moody, just the people make person to hear and feel your music. Which kind of place can be, and what you think about this kind of making concert in a not so proper place? That's great. I think they do a lot of concerts now at Plovdiv. I think, is it Bulgaria, where they play in a amphitheater, and I think Devin Townsend's done it, Paradise Lost have done it. My Dying Bride should do it with an orchestra, because that's the thing. The songs are massive and epic. You know, that's what I think. Because we said to Aaron last time, well, how about a concert in a theater with the orchestra? It was it's funny. Of course, Aaron, do not speak with you about this part. No. Okay. So it was like. Invece le due parole volere e potere quanto possono essere quelle fondamentali proprio per la carriera My Dying Bride? And if you have to make, also the maestro asks you, if you have to make a statement using a few words to describe the artistic side of My Dying Bride, maestro use the words will to power. You agree with him, or you will pick another words to describe your music without the music? let's go with this. Well, the obvious ones are dark, powerful, but what I cannot get across, and I've learned in my time in My Dying Bride, is the fans and their loyalty and it always moves me to see what the band means to the fans. And without the fans, the band is nothing. And that is very moving. And this is a really huge statement. Of course, it's not always kept like something that everyone do. Give credit to the fans. Ok, so it's really. Praticamente dice che le sue parole, maestro, sono lealtà e diciamo immolarsi per i fan, perché dice, a parte tutte le cose che possono dire come oscurità eccetera, loro lo fanno per i fan e sono molto grati ai fan. Io ho detto che comunque è una cosa che non è banale. Bravi. Ok, now about the last question. It's the funniest one, I hope. We got plenty of version, and we hope also that you will beat the answer of Aaron, which answered the exact same question. Quindi la classica domanda. Yes, the classical question of il Calice Nero. Il Calice Nero means in Italian to English the black calice. Of course, the icon that maybe you are seeing on the screen, really dark, the inverted cross, or heavy, but of course we are having fun and exchange ideas. What I want to say to you is which kind of drink can represent the Jeff point of view of My Dying Bride? On the drink that have to be inside the calice, of course. Got to be blood. Okay. No drink. See, right. I think sangue, ha detto. Sangue. Vabbè. Aaron said of course Aaron said the red wine. You agree with him, or you choose another one? Well, it's got to be, because the thing with red wine is it's a passion, whether you drink it or you make it. It's years of knowledge, and it's years of kind of love. You know, people love it, and also this is the amazing thing, and that's the beauty with where we live, Europe. Well, we did until we left. Is that you can have amazing. That's another hour. There's you can go to different parts of Italy or different parts of Spain and get this passion and desire and years of like creation for red wine. So the love of red. I agree with Aaron.
but it would have to be, that's right, my wine in silence. I think they're telling me to be quiet. I'm going to agree with Aaron, but a good quality, deep, dark, full-bodied red wine. Bloody red wine. And again, if you want to taste top-notch wine, you have to try the Cannonau from Sardinia, which is like a gunshot, actually. Literally, Make sure you text me that. Can I look for it? Because whether we can get it here. Yeah, text to Alan the address. He will send you a package of Cannonau wine. Thank you very much, Jeff. Wine, no? Like a fist in your chest, no? Okay. I hope that, Jeff, you enjoyed the question so far. We really had a lot of great time with you, and also sharing your knowledge with My Dying Bride, sharing knowledge about the gears, and also all the stuff around. We asked, of course, to Aaron to fill the same question, but we want to leave you now an empty space if you want to share something new about the My Dying Bride, or make a salute, a greeting to the Italian fans, the European fans of My Dying Bride. So we'll leave you the free space right now. Hope to have the new album with you the end of 2023. 9 songs of crushing, old school death metal, and I hope that we can meet face to face. We love and respect our fans, and through these difficult years that we've just gone through, we miss being able to see that face to face, and I look forward to that hopefully soon. Okay, so guys, thank you for thank you very much. Thank you very much, and of course you are welcome again to Calice Nero to discuss when the album will be releasing in the future. So of course there will be other chance to have the possibility to talk with you about the new release. Why not? By the way, from all the guys that are watching us from YouTube and Facebook, all the guys that are texting on our Telegram group, thank you to everyone, and also thank you to the My Dying Bride for sharing this episode on their page, and also to have the patience to stay with us and enjoy this conversation together. For us is a really pleasure. Thank you, Jeff, again. And sei stato un ottimo interlocutore, Jeff, simpaticissimo, è stato veramente un piacere. Alan is saying that this is even greater episode than with Aaron, so give credit. yeah. By the way, a big hug from Italy, Jeff. Thank you very much, and see you Grazie, Jeff. in the future. Thank you. Thanks, guys. See you soon. Bye-bye. Ok, bye. Have a good night. Ok, ci siamo. Grazie, Jeff. Grazie. Bellissimo. Allora, quella con Aaron the episode with Aaron was a little bit philosophical and serious. This one was funnier than the other one. È stato più divertente questo. By the way, thanks Sorin for watching from Romania. He was also live when we did the episode with Aaron. So thank you for tuning in also in this episode. Dalla Romania direttamente? Sorin? Sì. I had the chance to play in near Timișoara with my band. I never had the chance to see Bucharest. I hope to tour in Romania more soon. It's a beautiful country, a lot of positive response from the people. Quindi best regards also to you. If you want to stay with us, we have a giveaway at the end of this episode. So we have a contest giveaway for merch. So stick with us, guys, because we have the contest that ends on the 25 of November, ok? Ok, quindi rimaniamo come al solito per le diciamo per prima traduciamo quello che ha detto, quello che non praticamente è stato per quanto riguarda la questione del mood, ha parlato di una situazione molto più vicina a sia delle cose eteree, ma dice effettivamente gli piace andare molto in un teatro, un po' come hanno fatto anche, che ne so, i Candlemas, oppure altri come per esempio gli Anatema, eccetera. Thank you, Dennis. Thank you very much for your appreciation. Anche da te. By the way, from Athens we have to greet a lot of people, from Costas of Mind Terrorist, Varatron that we had on the show, Necromantia, Christ, George Collias. We love Greece. George Collias.
we are from the south, so we Vabbè, share fa the same, piacere quando ci same seguono heritage, anche dall'estero. a big hug from Neapolis. Okay, it was great to have Greek friends on the live. It's good. E praticamente lui ha parlato della questione dei fan, dice alla fine possiamo inventarci qualsiasi posto, l'importante è stare Certo. dove stanno i fan e fare sì che loro siano contenti. Poi ha dato la stessa risposta che ha dato Aaron: teatro, luci Sì. soffuse Sì, la e stessa, è orchestra. vero. Quindi infatti io ho detto, mica ve la siete preparata la risposta. Sì, identica, identica. È proprio uguale. E poi ci ha chiesto Sì. qual è stato più divertente, con lui o con Aaron. Diciamo che Aaron è entrato nel mood artistico dei My Damn Bride, quello più filosofico, quello più come Diciamo che come se fosse una mostra due facce della d'arte. stessa medaglia. Sì, è Perché? come se fosse stato in una mostra d'arte con Aaron. Invece con Jeff è stato una chiacchierata pub. Ecco. Diciamo che abbiamo fatto un'intervista più introspettiva con Jeff. No, con Jeff, con Aaron, quindi più Certo. filosofica, più oscura. Con Jeff è stato un po' più prendere il lato di luce, un po' come lo yin e lo yang. Abbiamo fatto il lato nero, oscuro, con Aaron, e il lato bianco con Jeff. Sì, Ci chiedono anche di fare la terza e la quarta parte, però ragazzi non vogliamo saturare con tutti i My Damn Bride, magari se abbiamo l'occasione forse di vederli dal sì, vivo, possiamo vorrei fare portare la violinista. Se c'è ancora, non mi ricordo se c'è ancora We la would like violinista, to però. bring other people on My Damn Right, but our mission is to go an Italian concert and interview them before show, but in real person. Our mission is to interview the guys in Quindi, real life. quindi è So stay piaciuta tuned. l'intervista And we hope also ai... to get them on the for the next release, because they say that they have an next release in 2023. Quindi avranno un album nuovo nel 2023. Quindi noi speriamo di portarle di nuovo, perché veramente Allora, è stato una bellissima. Infatti Aaron ci scrive dicendo quando fa la prossima, ci sto divertendo il mondo. è vero, infatti è piaciuto molto anche a Aaron, è stato un onore avere proprio il fondatore dei My Damn Bride. Tante persone di spessore, veramente Allora. si meritano tutto il successo che hanno. No, la violinista Averci di più. Maestro, stai non proprio bene con c'è. questi capelli. No, non c'è più la violinista, sto guardando, sto verificando. C'è il tastierista, semmai, che è entrato dal 2009, si potrebbe vedere con lui, perché sarebbe molto... Ah no, c'è la bassista, quindi si potrebbe fare con la bassista e con il tastierista, perché sarebbe il comparto finale del Mad and Bride, la parte melodica e la parte morbosa del basso. Quindi, che dici, maestro, se mettiamo la canzone per il contest e poi magari continuiamo per altri 10 minuti a parlare a zonzo? Okay, so guys, we will make you aware about this contest that we made for il Calice Nero. You can win a piece of merchandise of your choice if you discover and write to us to our email that you can find right now, radazwine.ilcalicenero@gmail.com, or by messaging us on Facebook or on our Telegram. All the links will be set in the description, don't worry. So the rules of the contest is only to write in private the song and or the artist of the ghost track that we are gonna launch, and the prizes of this contest are 3: a t-shirt of Il Calice Nero, so our official merchandise, available in black, white or blue navy; the flip-flops of Il Calice Nero, so the and the beanie of Il Calice Nero of your choice. Of course, we know that it's a difficult contest, and you have 1 month, circa 1 month of time to figure it out which song it is. Of course, it's not on Shazam or other platforms, so you cannot cheat. So let us know which band is it to win a special merchandise project made by c'è scritto Jeff, thank you guy. Grandissimo. Hello Jeff, grande. So we will play the song right now. Thank again Jeff, and if you write to us and you have a month to do this song, the artist of this song, you can win a special prize
by Il Okay. Calice Nero. By the way, if you want to support the channel, you can make it in few ways. Sharing this video with your friends, subscribe to the channel, subscribe to YouTube, to Twitch, to Facebook, but also if you want to donate, we got a PayPal and a Streamlab account. Every fund will be used to, of course, produce more merchandise, and part of the funds will go on charity for a special association here in Italy called Abracadabra for preventing the breast cancer. So guys, quindi se donate al Calice Nero, parte dei fondi andranno a un'associazione chiamata Abracadabra qua in Italia per la prevenzione al tumore al seno, contro il cancro, insomma. Quindi noi mandiamo questa canzone e ci vediamo per una chiacchierata finale. Ho messo degli estratti, so we made some extract of this song, so figure it out which band is to win a merch product by Calice Nero. You have a month to... Perché stai parlando in inglese? Perché stanno pure la gente inglese. Come lo capisci? Vabbè, tanto adesso cominciamo. Tra l'altro, ciao Peter, ciao Peter. Allora, Peter è degli Auseretis. È il progetto degli Auseretis, che sarà appunto nella zin con intervista e recensione del loro lavoro. Il loro primo lavoro veramente è stato una bomba, che è stato anche portato sul canale, nel senso alle track che verranno riportate nelle playlist, che veramente è un progetto molto interessante, che stanno appunto creando, componendo anche il nuovo lavoro. Infatti, tra l'altro ti ringraziamo, perché comunque tra Tony, Alessandro, Peter è uno dei, diciamo, dei top, che sta sempre in diretta. Grazie comunque. Speriamo di farti compagnia in una maniera divertente. Infatti Peter è uno della Crasta Records, dell'etichetta nota, sì, della Crasta. Aspetta, ma è mica il batterista dei Forsaken Legion? No, è un musicista degli Auseretti. Allora, c'è un musicista del Forsaken Legion, il proprietario. Io sono suonati insieme Forsaken Legion, sono perfetto. Spalla gli Ancient a Bologna. E lui è quello che si occupa, se non ricordo male, della pubblicare relazioni. Adesso non ricordo, se non ricordo bene, Peter, puoi scriverlo. Comunque è uno della Crasta. Della Crasta io c'ho Bloodline, abbiamo fatto uno scambio CD, era col batterista. Sì. I Forsaken Legion verranno portati prima o poi nel canale. Sì, vabbè, ma ci divertiamo un sacco. Sono... Di solito tra napoletani e svizzeri c'è un po' di differenza di calore, invece ci siamo divertiti un mondo. Sì, no, ma i Forsaken Legion sono persone molto molto umili, molto tra l'altro veramente il loro black molto molto figo, perché è un po' melodico, tra virgolette, molto particolare. Secondo me meritano veramente tanto. Allora ragazzi, siamo agli abbiamo spostato. Allora voglio comunicarvelo, perché adesso viene comunicato a breve, stanotte stesso. È stato spostato l'orario dell'intervista, videointervista con Thomas Carlson, che è il 3 di novembre, perché il primo c'è con gli Azarat. Il 3 novembre è spostata l'intervista anticipata dalle 19 alle 20, fino si potrebbe fare lo sforo fino alle 20:30, non di più. 20:30. Ma anche volendo, basta che finiamo prima delle 21. Cioè verso le 9 meno un quarto, meno 10 finiamo noi. Per dirvi... Sì. Perché oggi verrà postata la nuova locandina con l'orario, ragazzi. E poi abbiamo dalle 19 alle 20 sulla zin, quindi la zin è completa, ragazzi. Arte di generale, la zin è completa, va revisionata le ultime cose, ma è completa, ragazzi. Sì, finite. Abbiamo in cantiere l'episodio sulla zin, l'episodio su 2 libri, uno che c'è solo io. Aspetta, è finita italiana, adesso dobbiamo sembrare la versione inglese. Dico, abbiamo in cantiere 3 episodi. Libro Anarca che facciamo insieme. Non mi dire che ce l'hai qua pure, che ogni volta... No, non ce l'ho qua oggi, però guarda, proprio ciao Dennis, afterward we will check on Facebook and we will answer. Ci hanno scritto il titolo della canzone, vediamo se l'hanno indovinato. In ogni caso abbiamo degli episodi da fare. Uno è sul libro su black metal di Troy Southgate, si chiama The European Roots of Musical Extremism, per Black Front Press, che è una casa editrice anarchica. No, non è Malaurio. Non sono Malaurio. Tutti quanti questi Malaurio. No, non è Malaurio, ragazzi. Perché ha delle situazioni
Ah, delle No, ragazzi, situazioni. no, ragazzi. No, Però non ragazzi. è No, it's not malaugurio. malaugurio, guys. No. Sadly, because they are Ah, great. sì, io voce Useretis è membro della Classe Records dalla Svizzera. Grazie ragazzi. Grazie a te, Peter. Veramente un abbraccio Comunque, forte e un dicevo, in grandissimo. ogni caso abbiamo degli episodi, uno sulla Zin, 2 libri, Anarca, Giacomo Maria Ok. Prati, GAG Ok. Edizioni, mi pare. Poi abbiamo per Black No, from the oggi non Press, ce l'ho. Non ce l'ho oggi il non ti libro. preoccupare, io ce l'ho. Aspetta, ce l'ho io. Ok. Facciamo una volta a testa, ragazzi. Una volta ce l'ha uno, una volta ce l'ha l'altro. Comunque, risaluto di nuovo Mortem, perché ci tengo parecchio. Comunque, ragazzi, Dicevo, ripeto, abbiamo anche un altro libro in cantiere che è quello su black non lo metal trovi? che c'ho io, Non lo e trovi il poi lo libro? discutiamo insieme. Non lo No, trovi ce il l'ho io libro? purtroppo. No, devo Anarca. cercare. Ah, Anarca ok, ce l'ho ok, da ok. qua, devo vedere dove sta. Ah, ok, No, ok. se vuoi dopo ti faccio parlare mentre lo cerco. Però volevo dire, abbiamo il libro e poi abbiamo, diciamo, speriamo di poter contattare Tsunami ancora, quindi faremo dischi, libri, eccetera. Porca Maestro, miseria, Tsunami. ti lascio un attimo da Ok. solo che trovo un attimo il libro che lo facciamo Ok, vedere un ok, attimo ok, in ok. diretta. Vai, vai. Allora, stavamo con Tsunami, un problemino perché sono stra impegnati di lavoro, quindi è molto molto difficile. Vediamo più avanti se si riesce a entrare in contatto di nuovo con Tsunami. Allora, ragazzi, ripeto che il 3 di, Eccolo qua. il 3 Tra di l'altro sto a novembre metà, sto a dalle metà, 19 alle 20 l'intervista, video intervista di Thomas Carlson. Mi raccomando, non perdetela perché sarà una di quelle interviste veramente assurde. Prego, Sì, me lo sì. Gaff. No, dicevo, ecco Ah, il come a libro, parte la sì. mia, ho dovuto accendere la luce che non si vede un cazzo. Ecco, questo qua è il libro. Aga, non Ok. GAG, Aga Edizioni. Molto interessante, tra l'altro sto a metà. Veramente ci sarà molto da dire. Perché sponsorizziamo questo libro? Non solo perché ce l'hanno inviato e ringraziamo la casa editrice, ma poi perché ci sta la prefazione del carissimo amico del Duca Anarchico, appunto Piercarlo Bormida della Micronazione del Bardo, che poi è anche un artista di musica elettronica, l'abbiamo anche passato col progetto Bormanus, che poi avremo in intervista, ma poi soprattutto faremo una triangolazione fantomatica perché la diretta dei libri andrà in diretta su 6 piattaforme, non solo sul Calicino ma anche su Libere Comunità, che invitiamo a vedere in descrizione. Poi abbiamo un libro sul black metal, come dicevo, che c'ho solo io, quindi sarà io che faccio un'analisi e il maestro che come se facesse domande a me, insomma. Poi abbiamo abbiamo l'episodio che dobbiamo trattare assolutamente, come Lupi tra pecore, lo tratteremo. Tra l'altro, Sì, se vogliamo dare diciamo, un suggerimento agli artisti italiani, questo progetto lo trovate su quel libro, quello là del contest, però non dico altro, no, cioè, forse non si trova, non si trova, sto dicendo una che stronzata. cosa? No, niente, ho sbagliato, ho detto una cagata. In ogni caso, ragazzi, non sono in malaugurio, purtroppo. No. Poi faremo anche altri episodi tematici. Ringraziamo anche Angelo Morboso che mi devono arrivare delle zin. Quindi faremo un episodio solo sulle zin. Insomma, tanta roba. Non solo metal estremo, ma maggiormente metal estremo. Ecco. Quindi diciamo che scopriamo e copriamo un po' tutto. Ecco. Maestro, invece, a parte Thomas Carlson, che comunque è un esoterista molto importante, è un professore universitario, è il fondatore dell'ordine esoterico del Dragon Rouge. È bello vedere come, diciamo, un eteno, diciamo, un gnostico, diciamo, come me, e diciamo una persona come Alan ci confrontiamo tra varie correnti per imparare e per dialogare. Quindi sarà un'intervista fatta molto alla portata di tutti, non sarà molto tecnica, non vi preoccupate sotto questo punto di vista, però comunque è un autore molto apprezzato e soprattutto molto importante. Allora, in diretta, allora c'è un'amica che mi ha scritto via telefono. No, non sono gli Shape of Despair. No, non tra l'altro sono li gli Shape of salutiamo Despair. perché erano un grande gruppo che abbiamo avuto anche in diretta, Shape of Despair. Ragazzi, le state sbagliando tutte, le state sbagliando tutte. Vabbè, allora... mi sa che questo premio non lo diamo a nessuno, secondo me. Allora, c'è anche una lettera che è la D. Ricordatevi D, una lettera che è la D, una lettera che è la R. Vabbè, tipo, non faccio tipo il gioco dobbiamo farlo il gioco dell'impiccato black metal, maestro. E quindi ricordatevi che il proprietario c'ha un'etichetta
È un'etichetta scomoda per musica scomoda, non è Vabbè, un come tutta la musica musica estrema. commerciale. C'è Certo. un po' di black metal che si sta un pochettino troppo abbellendo, purtroppo. È proprio musica estrema in maniera totale. E non lo trovate Concettuale. su No, Shazam, quindi perciò non no. potete fare col telefonino. Sì, è musica concettuale estrema, visiva e basta, concettuale e visiva E proprio. ragazzi, se vi diciamo oltre, poi non È una band che dire. fa live, è una band che fa live, non fa solo studio. Vengono dalla Polonia. Sì, che Più non che fanno altro, ragazzi, di questo non possiamo dirvi, se no Cercate di pensare alla Polonia. in ogni caso, in ogni puntata questo pezzo verrà sempre ritrasmesso alla fine, in ogni puntata in cui ci sono io, ovviamente, verrà trasmesso alla fine, e poi il 25 novembre vi diremo. Ovviamente una cosa che voglio dire, siccome abbiamo solo un premio in palio, il primo che lo indovina il primo vince, comunque, giusto? Non è che poi se lo indovinano tutti quanti elargiamo premi fino al 25 novembre. No, vabbè, se gli altri vincono, tanto Ovviamente paga tutto il ragazzi, malgrado. ovviamente ragazzi, se ci volete supportare, ripeto, in descrizione ci sono i nostri link PayPal e Stream Elements, parte andrà donato comunque in beneficenza, non vi preoccupate. Se volete supportare il Calice Nero, mandateci un messaggio privato per acquistare il nostro merchandising rigorosamente print on demand da parte di Endless Fire Clothing, link in descrizione. E Per il poi resto grazie, invitiamo su veramente. Instagram il Calice Nero _YT. Poi siamo su Telegram, un gruppo di discussione e un gruppo, diciamo, tematico. Siamo su Instagram, ho detto, su YouTube, su Facebook, su Twitch. Prossimamente anche nei vostri incubi. Saremo anche nei vostri incubi prossimamente. Allora ragazzi, ripeto, Thomas Carlson dalle 19 alle 20. Quindi ragazzi, l'orario è stato spostato perché so che ci tiene molta gente nel fare appunto questa video intervista, che saluto veramente in maniera pubblica Sara Bellini di Ecate Edizioni, perché grazie anche a lei, soprattutto a lei, che sono stati i Black Funeral nel canale, che è stata un'intervista veramente molto molto interessante. Salutiamo Alessandro, Toni, che oggi sono stati, ma veramente gli mandiamo un abbraccio. Salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo. No, visto che non ci sono Carlo, stati, per Vanni, quello che... Giacinto, ovviamente. Adesso sto parlando delle interazioni. Vabbè, Mortem, ovviamente. Sì, Morten, un Bobo. abbraccio speciale, Sì, veramente grazie mille, grazie unico. a tutti, veramente. Niente, noi veramente. siamo a quota, giusto per dare dei numeri, prima, ovviamente i numeri li diamo, maestro, che stiamo impazzendo, no, ma in generale devo dire la verità, grazie ancora a 440 iscritti, piano piano si cresce insieme su Facebook, su YouTube o su Facebook, però a noi fa piacere, ci divertiamo così. E mi raccomando, se volete vedere qualche episodio in particolare, qualcosa in particolare, fatelo sapere. E poi lascio un attimo il professore, il maestro, da solo perché ci tengo a ringraziare una persona in particolare. Aspettate un attimo. Ok, allora ragazzi, grazie di cuore a tutti gli iscritti sul canale, perché veramente Allora, un abbraccio a grazie tutti. ancora Gabriele per l'omaggio della Grandissimo, copia. Gabri. Andate a vedere la puntata che abbiamo fatto. Sì, anche Gabri, un grande, veramente un grandissimo. E poi ci sarà veramente un bel po' di roba neofolk, particolare, anche jazz noir, veramente ci saranno, Sì. cioè, perché poi il canale aprirà la porta dell'arte a 360 gradi, che ci sono anche tre registi che uno mi sono dimenticato di rispondergli, infatti c'è un regista oro che dobbiamo... Esatto. Ciao Matteo, un abbraccio. Quello, diciamo che dall'altra volta, diciamo, mi ha inviato il CD per diciamo sopperire al mio laptop sommerso dall'acqua, perciò tra l'altro siamo una settimana e ancora non ricevo il computer, abbiamo detto tutto, giusto? E infatti per quello che ritornerà appunto nelle playlist il vinile che gira, quindi verrà tutto rimpostato come era prima, ragazzi, quindi tranquilli. Un po' di pazienza, stiamo aspettando il tecnico del computer che se si muove gli faccio pubblicità in diretta, se non si muove no. Allora, poi un'altra cosa volevo dire, che appunto verranno portati 3 registi horror, una sorpresa from Sardegna, 2 sorprese from Sardegna, e poi tanta roba, veramente tra gruppi importanti. Anche un barbiere verrà portato, un barbiere, un conte, un duca. Allora, L'altra volta siamo di live in una macelleria, giusto per dirvelo.
Allora, gennaio è stato non completamente completato, però ci siamo e si sta già lavorando al calendario di febbraio, con altri nomi grossi, nomi underground e storie varie. Quindi ci sarà, si sta cercando di portare il canale a un livello ancora più espanso. Beh, diciamo che il Quindi maestro è veramente il mastermind principale, però diciamo che siamo già superati quota 100 video, ma ampiamente. E noi vi siamo in invitiamo diretta comunque tutta a la settimana supportarci. questa. Vabbè, sei tu che c'hai poca vita sociale, maestro. Ti devo dire. Sto scherzando. Diciamo che questo canale è una parte importante, cioè sta diventando un qualcosa di non solamente musicale, ma un qualcosa veramente di molto molto importante. Segniamo, ma poi anche tante cose, tante esperienze che si stanno poi traslando nella vita reale. Aspetta, come si Segna, chiamano? maestro, segna. Intanto zoom, così Sì, si zoom un vede. attimino. Infatti è meglio che la luce la tengo spenta perché si vede proprio tutta il mio Aspetta, ordine. com'è che c'è una R, vero? Dopo Nornir. l'N-O-R? Nornir. Ah, e per chi se lo sta chiedendo, sì, quello in fondo è un campo di Subbuteo, sì. Giusto per... Un campo di? In fondo è un campo del Subbuteo, sì. Non è che bella e buona, grazie non viene la voglia del calcio, questo mai. Gioco da tavolo, sì. Giusto. Ok ragazzi, allora, domani The Magic Way e domenica Christophe. E io ci sarò domenica con Cristoffo. Ok, dalle 11 alle 12 ragazzi. Quindi dopo la sbornia del sabato, vabbè, io non bevo, io non bevo, perciò sto fresco. Quindi... No, veramente, comunque a tutti un grazie speciale, a uno a sì, uno. grazie mille ragazzi, perché alla fine noi ci divertiamo. E noi siamo qua grazie a voi. Questo ci teniamo sempre a dirlo, perché se no poi non a eravamo prescindere che qua. ci segue una persona, 2 persone, 3 persone, 400 iscritti, un iscritto, poco ci manca. Cioè poco ci serve questi, diciamo, questi numeri, ma servono solo per, diciamo, allargare la community. Infatti in descrizione poi trovate tutti i link, tutti i partner, che ringraziamo alcuni, i principali scorrono in diciamo in sovraimpressione. Sì, My Kingdom Music, Brucia Records, Nigredo Trovate Records, l'Askio, l'Askio, tutti i nostri Global progetti. Records, che ci sarà in video intervista. Esatto, e poi ci trovate saranno anche due altri etichette progetti che a dell'arte breve... luce, arte generata, Volt Lab, tra l'altro festival che faremo il 6 novembre a Benevento, Libere Comunità, Endless Fire Clothing e tanto altro ancora. E poi ci saranno altre 2 label che verranno annunciate a breve, come partnership. Ottimo, e poi mi raccomando, seguite il gruppo. Oltre ai nostri canali del Calice Nero abbiamo i canali Volt Lab, Instagram, Facebook, abbiamo i canali Arte Degenerata, Zin, gruppo Facebook, pagina Facebook. Ragazzi, pian piano Grazie Matteo, arriveranno grazie. nuovi amici. Siete dei grazie Matte, sei veramente gentilissimo, veramente un grande. Anzi, un grande, aspetta, un grande Matteo perché fa dei lyric video veramente allucinanti. Perché io sono ancora rimasto meravigliato del bellissimo lyric video che ha fatto per Uber. Cioè, veramente ha fatto un qualcosa di complicato perché nel 1940-45 veramente... Vabbè, evocativo con le immagini. Sì, no, ma infatti è stato bravissimo, veramente. Non è per leccare, però è stato veramente in gamba, perché ha fatto diversi lyric video, ragazzi. È veramente bravo. E infatti l'arte produce se l'ha preso subito. L'arte produce se l'ha preso subito come lyric video. Un lyric video fatto bene, spendendo relativamente poco. Sì, è un vero talento, sì. Sì, a prescindere dal fatto che sta qua, noi diciamo che siamo, come ti posso dire, vabbè, a Digos penso che oramai c'ha i nostri grossi dubbi. Tranquillo, Matte, finiamo tutti e tre dallo stesso posto, allora la Matte. L'altro fanno quello che c'è la Zin, l'anarchico bombarolo di sinistra, quello di ci mette tutti quanti, ci chiudono tutti quanti quella no, però ci tengo perché l'arte produce subito si è presa Matteo Marinelli per il suo lavoro veramente eccelso, quindi mi sembra più che doveroso. Seguite l'arte produce perché abbiamo delle novità, sempre se certi personaggi si muovono a mandarci le grafiche. Però possiamo dire che nel 2023 saremo produttivi, ragazzi, saremo già produttivi con una band, forse con 2. Per autopromozione, pure noi Jumpscare entreremo in studio penso l'anno prossimo, però si vede, stiamo scrivendo. In ogni caso con Jumpscare faccio un po' di sponsorizzazione per i miei live, nel caso poi ci vediamo e ci abbiamo
una cosa da bere insieme, parliamo, come è successo con Fantomax, tra l'altro, che salutiamo allo Slaughter, è stato un piacere proprio. Ciao, Tra l'altro poi l'ho fatto entrare, sai, anche io ho fatto la corsia preferenziale che voleva l'autografo da Tony Dolan, eccetera, anche questo è bello, no? Io sarò il 5 a Bari, l'Extreme Music Academy, il 6 a Bari, il nostro festival a Benevento, e poi il 12 a Ferrara, al Circolo Black Star. È stata appena annunciata questa data. Amici dell'Emilia Romagna, se ci siete, battete un colpo, ci vediamo, scambiamo 4 chiacchiere dal vivo, che a me fa sempre piacere parlare e portare questo entusiasmo anche dal vivo, no? Perché comunque alla fine il computer, lo streaming è un mezzo per poi conoscerci, quindi spero. Sì, perché l'obiettivo del canale è portarlo live. Live vuol dire fare le video interviste proprio live, ragazzi. Tra l'altro c'è stato un mezzo esperimento. Sì, ma non si vuole fare più solo un mezzo esperimento, ma si vuole fare proprio una cosa del genere il canale. Quindi ci saranno degli step successivi sul canale, perché il canale non rimarrà così. Nel senso, andando avanti nel tempo, ci saranno degli step che si raggiungeranno con molta oculatezza, quindi molto in maniera oculata, ma si andranno a fare degli step ulteriori. Poi ci sarà molto probabile, se tutto va bene, una novità grossa nel 2024. Quindi ragazzi, seguite, perché veramente stiamo cercando di fare un qualcosa di in maniera molto umile. Sì, assolutamente, bellissima band questa qua. Altra band che suonare insieme. Ok. In realtà il bill di Ferrara è bello variegato, quindi veramente non ci sono scuse per non venire. Ci stanno i Cremisi che abbiamo messo ieri, era per il Killer, maestro. No, per il Killer era il 25. Ieri ci stanno anche i Cremisi che fanno un symphonic metal molto particolare, tutto italico, tipo da giullare. Poi siamo noi e poi i Morgurt, sì. Infatti mi piace molto quando le serate sono a generi diversi, uno può gustare un po' tutti i generi, quindi si viene per il black, ci sta il gruppo sinfonico, il gruppo death metal, si mischia, si beve, si bivacca e si sta insieme dopo 2 anni chiusi in casa. E non Comunque, lo dico ragazzi, perché non lo diciamo solo ai live dove ci sta il Mark Grivanark, ma lo diciamo tutti i live. Infatti se andate sulla pagina di Arte Degenerata Zin e sulla pagina di Arte Degenerata Zin trovate tutti gli eventi, tutti i post, tutti gli post che noi spammiamo per a prescindere che sia Napoli, Caserta, Cagliari, Milano, Svizzera italiana o Austria. Noi andate anche sulla pagina della Zin, della Distro pure. È vero, ha fatto anche un video agli Ausaretis Matteo Marinelli. Guardatelo ragazzi, guardatelo, perché è una figata. E magari potremmo anche avere qualche volta Matteo Marinelli in live e parliamo proprio dei video. Molto difficile, Matteo non è molto. Lo sto stuzzicando, però sicuramente sarà un piacere. In ogni caso, grazie ancora per l'ascolto. Veramente è stato un piacere anche avere Jeff oggi. Io sono incorporeo. Un abbraccio, Matte. Comunque ragazzi, grazie mille amici, è stato sempre un piacere fare chiacchiere insieme. Che cosa possiamo dire? Pensate sempre con la vostra testa, non fatevi influenzare da chi magari ci vuole con diciamo il codice a barre in testa per solamente produrre e consumare. Noi esseri umani abbiamo un'anima che va espressa attraverso la creatività, attraverso la musica. Grazie Peter Grazie, Peter. Quando vuoi, anche noi diciamo conciliamo le dirette con il nostro lavoro, qualche volta è difficile, però ci siete, non ci siete, potete sempre riguardarvele dopo, non vi preoccupate. Detto ciò, lascio l'epitaffio dove sta lato al maestro per appunto le parole finali. Maestro cattivo, prego. Il grande spettacolo non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. L'arte si crea, non si distrugge. Au revoir.